Imwe kwa imwe kuma goko mucii munene wa Nairobi goko Kenya uratwamukira goko ni gwa Kameme TV. Riri ni ihinda ria Mutamburuko wa Mohoro na ngakiuga ni ngatho muno ni undu wa gwitikira guikara mutambo-ini niguo tukumenyithia uria bururi wa gitinda muthi uyu wa tariki 10 mweri wa gathano mwaka wa 2023 ngagikunyita ugeni na njira ya gitio kinene no mbere ndaya reke twambe twamukire matemo ma maria tuguthagathagiire. Mamwe ma maria tukuhaniriirie mutamburuko-ini wa Mohoro. Igoti nene kurega kweheria mukana wa kurutithio wira kwa watho wa kigeno wa mwaka wa 2023 na oho mucirithania mugure thande kuria mucirithania munene Martha Koome kumba kamiti ya jaji atatu a guthikiriria cira uyu. Raila Odinga gukinyiriria mirurungano yao no iguthie na mbere thutha wa gucera tauni ya Nairobi akihuthira mbathi ya ukui wa muingi. Minister wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki kuga thirikari ndekwirorera thayu wa muingi ugithogo hamwe na uthukangia wa indo. Na kamite ya mwanya ya Senate irathuthuria ikuũ cia Shakahola kwirwo Mackenzie tuwe mwene mugunda wa Chakama mwena wa Shakahola. Hatakire undu tangaja macio no matemo ma maundu maria tuguthagathagiire thiini wa ithaa riri ria Mutamburuko wa Mohoro na no ngikuria ro ringi na gitio witikire tutwarane ro hamwe na no gitutumira ndumiriri yaku ya maundu matiganite maria tugukorwo tugikunengereria thiini wa mutambo witu wa Facebook Kameme TV Kenya. No nawe urio nja wa bururi no wirorere mohoro maya kugerera YouTube ya Kameme TV. Ritwa riakwa ni Kimani wa Ngunjiri. Tuli na wagaki wa muthoni ali muthathauri na njira ya ciiko. Twambiririe na ciegi uteti wa watho wa kigina na thirikari ni igite kana ni igite na igutha thutha wa igoti kuheana mukana wa kwaga kurutithio wira kwa watho wa kigina wa mwaka wa 2023 thutha wa jaji mugure thande kuhekanya kurugamio kwa watho uyu guthie na mbere akiuga thirikari ndeheanite itumi njiganu cia guteaniria riathani riu. Mugure ni oritie mucirithania munene Martha Koome obe kamiti ya acirithania atatu aria megutuithania cira uyu na riboti ino tuhaririirio ni mwandiki witu Mobi wa Chege. Wabunge ya bururi gukorwo ni yahitukirie watho wa kigina wa mwaka wa 2023 na thutha ucio gikirwo kirore ni President William Ruto. Riu gukinyanirio kwaguo kuronekana gutungio igutha o gwakia thutha wa igoti nene kuongerera ihinda ria kurugamia kurutithio wira kwa watho uyu kiumia kihituku. Igoti nene riu nirikinyanirie guthie na mbere kurugamia. The petitioners have raised several grounds upon which they claim that the Finance Act, in respect of which conservatory orders were issued, is unconstitutional. My view is that where the court were to set aside conservatory orders, my view is that were the court to set aside the conservatory orders, the petition would be rendered a mere academic exercise. Further, public interest requires that this court must discharge its constitutional mandate of protecting the supremacy of the Constitution by ensuring that all laws conform to the Constitution. Twainiria ke mucirithania wa igoti nene mugure thande augite cira uria utemanitio ni Senator wa Busia Okiya Omtata wa kuregana na icunjĩ imwe watho-ini uyu wina muthingi wa guciririrwo akiuga kuuteaniria ni gutunyukithia muingi kihoto kiao. Second, the petitioners impugn the Finance Act on the ground that the same contains provisions that were not in the Finance Bill but were sneaked in on the floor of the House. This goes counter to the requirement for public participation under Article 201 of the Constitution. Further, that Section 84 of the Finance Act infringes on the fundamental rights and violates Article 30
and 36 of the Constitution in that it imposes a housing levy on employers and employees. Imwe cia itũmi iria thirikari ĩheanĩte kĩenda rĩathani rĩrĩ rĩeherio nĩ ndũgamo ya kĩmbeca ĩrĩa ĩkwĩyũmba thirikari-inĩ. Ministry ya kĩgĩna ĩkiuga thirikari ĩrorwo nĩ makĩria ma ciringi mirioni 578 marĩhi-inĩ ma magoti kuma rĩrĩa igoti rĩarũgamirie kũrutithio wĩra kwa watho ũyũ, no kũringana na igoti ici ti itũmi njiganu. Suspension orders, the suspension conservatory orders granted have one fundamental effect, which is to disturb the revenue collection, and most certainly will lead to inconsistency with the approved fiscal framework. The effect, Your Ladyship, if you look at it, of in fact forcing the government to be afoul of various constitutional provisions, including the provisions relating to the fact that the salaries of constitutional office holders and other government functionaries are protected by the Constitution, and the government cannot in any way refuse to pay or vary to their detriment. Ihinda-inĩ o rĩu thanda nĩorĩtie mũcirithania mũnene Martha Koome ombe kamĩtĩ ya acirithania atatũ arĩa megũtuithania cira ũyũ. Kuongererwo kwa igoti rĩa maguta kuma gĩcunjĩ kĩa 8 nginya 16 harĩ igana hamwe na igoti rĩa nyũmba rĩa gĩcunjĩ kĩa 1.5 harĩ igana nĩ mamwe ma magoti marĩa thirikari ĩratanya kũgathĩka kũhĩtũkĩra watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2023. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Shege. Mũtongoria wa Azimio Raila Odinga ũmũthĩ nĩ acerire mũciĩ mũnene wa Nairobi kũrĩa ahũthĩrire matatũ kuma gwake mũciĩ mwena wa Karen nginyagia taũni-inĩ kana taũni gatagatĩ thikũ ithatũ thutha wa gũtongoria mũrũrũngano kiumia kĩhĩtũku. Raila augire ahũthĩrire matatũ kũnyitanĩra na Akenya mĩtangĩko-inĩ ĩrĩa makoretwo makĩgerera nĩ ũndũ wa ngarama ya mũtũrĩre ĩrĩa yambatĩrĩte na kũrĩa oririe Akenya kũmũnyita mbaru kũngania thaĩri milioni 10 mĩhang'o-inĩ ya mwena wa mũng'ethanĩro kwenda kweheria wathani-inĩ thirikari ya Kenya Kwanza. Thutha wa ndũgamano nene ĩrĩa yeyumĩririe gatagatĩ ka mwena wa mũng'ethanĩro na maabitha a borithi hĩndĩ ya mũrũrũngano wa Azimio mũthenya wa Sabasaba kiumia kĩhĩtũku mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi, ũmũthĩ Raila Odinga nĩ acokereirie rita rĩrĩ gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ ũyũ. Raila hambire mbathi ũkui wa mũingĩ kuma gwake mũciĩ mwena wa Karen nginyagia thitĩnji-inĩ ya Kencom agĩthiĩ mũcemanio gũtũgana na gĩkundi kĩa atumia mũkawa-inĩ ũmwe taũni. Raila augĩte aingĩrire mbathi ĩyo nĩguo kwĩyonera mathĩna marĩa Kenya makoretwo makĩgerera nĩ ũndũ wa kuongerereka kwa ngarama ya mũtũrĩre thutha wa thirikari kuongerera igoti rĩa maguta. Tuliamua kuhisi vile wananchi wa kawaida wanahisi kila siku. Wakaniambia unga 250, sukari karibu 500. Wakaniambia mafuta ndio hiyo, kodi ya nyumba ndio hiyo, karo ya shule, haya yote kwa hivyo imekuwa adimu sana. Oho nĩ acereire mĩcongo ya Tom Mboya barabara-inĩ ya Moi Avenue na ũrĩa wa Dedan Kimathi ũrĩa ũrĩ barabara-inĩ ya Kimathi Street mbere ya kũingĩra mũcemanio na atumia arĩa gũtũnganaga nao. Alafu nikaenda pale kutoa heshima kwa marehemu Tom Mboya. Kisha nikaenda nikatoa heshima kwa marehemu Dedan Kimathi. Alafu sasa wamama walinialika hapa chakula ya asubuhi, breakfast, ambao wanajiita ni matractors. Akiarĩria mũingĩ, Raila Odinga nĩ oririe mũingĩ ũrĩa kwĩyumĩrĩtie kũmũthikĩrĩria gwĩtĩkĩra kũmũnyita mbaru harĩ ũngania wa thaĩri cia kweheria President William Ruto wathani-inĩ, akiuga ihinda nĩ ikinyu wa Kenya kuoya wĩyathi wao. Sasa tutasanya masahihi milioni 15
ya kutoa imani kwa serikali bandia ya Ruto na Gachagua, ili isionekane ya kwamba Raila anaongea tu peke yake, lakini ana watu nyuma yake. Oho niokirire na njira nene ndugamano ya muthenya wa gatano hindi ya mirurungano thutha wa mung'ethaniro wao na maabitha a borithi, akiuga ngwataniro ya Azimio ni andu mendete thayo, oho akiuria borithi kwaga guthie guthoga mirurungano iyo. Sisi si majambazi, sisi vilevile si watu ambao wanataka ugomvi kwa sababu ya ugomvi. Tunafanya kila kitu, tunafanya na sababu. Tumesema Wakenya wana sababu. Ni akinyereirie ati mirurungano ya Azimio iria itanyitwo muthenya wa gatatu kiumia giki no igathie na mbere thenge ya mikana ya thirikari ati magireirwo ni guikio ngono. Huyu jamaa anajulikana pale yeye natoka, kila mara yeye ananiwinda kama mnyama. Naambia yeye Mungu iko na sitarudi nyuma. Sasa tumesema siku ya Jumatano ngwataniro ya Azimio nehithurite ati ni bangite mucemanio ungi kiharo-ini gia Kamukunji guku Nairobi. Handu-ini ha Kameme TV, njita Kamau wa Mwangi. Tokwamba guikaroro hau hari na ndeto ciigie uteti wa mirurungano. Minister wa ugitiri wa thiini Kithure Kindiki ni arutite mukana kuri andu aria mari na matanya ma gugathoga thayo wa muingi akirumakeni arurungani aria makeyumirie muthi wa gatatu kiumia giki makigeria guthararia thayo na uthukangia wa indo cia muingi na andu kiumbe ni makang'ethanirwo nao kiwatho. Kindiki augite gutire hindi thirikari egwetekera witangi wa thakame undu mwe na uthukangia wa indo cia muingi kuhitukira mirurungano iria iratabanio ni ngwataniro ya Azimio na arumiriri ao ta uria mwandiki witu wa Mbui wa Njuguna aratumenyithia. Thirikari kuhitukira ministry ya ugitiri wa thiini ni hariirie gutacukia makinya mahiu ma kiwatho kuri andu aria mari na methugunda magugathukangia indo cia muingi muthi wa gatatu. Kuringana na Minister wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki, honge cia ugitiri irecemba kung'ethanira na aria marathie mugaru na watho wa bururi, agikinyiriria mirurungano iria iratongorio ni ngwataniro ya Azimio ndiri na kiguni otiga wanangi wa indo. Katiba inasema wale watu ambao wanaenda kufanya mambo yao wasibebe silaha, wasiumize watu, wasivuruge amani ya taifa. Muthi wa gatano ga kiumia kihituku andu 6 ni makuire kumana na mirurungano kuria ningi andu angi magire na nguraro. Kindiki agitheria gutire mundu uri na kihoto gia kunyamaria Mukenya wothe. Mukuje asubuhi tukutane, kujeni tukutane, because hii nchi sio yenu peke yao, ni ya kila mtu. Hata wale hawako kwa maandamano ni nchi yao, hata wewe ni nchi yenu. Kwani nchi ni yako peke yako? Riri uthikuria wa miri mutito-ini wa Shakahoro cokereirie kiroko kia umuthi. Miri 399 ni gukinyiria riu yonekete, gukirikana tufuri makiria ma 40 turia tutari tuthikurie twaya gukorwo na makiria ma mwiri umwe. Wale viongozi wa makanisa ama dini ambao wanafikiria tutakubalia eti kwa sababu kuna haki ya kuabudu kuwe na tukio lingine kama lile la Shakahola, hao wajue hatutalegeza kamba. Tutasukumana na wakora wote ambao wamejificha katika madhabahu, yawe ni makanisa, yawe ni hekalu za dini zingine. Gukiri uguo mukana ni uruteirwo ahunjia eyendi na aria makoretwo magithomithia etekia morutani mogomu ma kidini. Ministry ya ugitiri kiuga ni megukinyukirio makinya maria magireire ma kiwatho. Ni mimi na nyinyi tutawashughulikia vile tunashughulikia Al-Shabaab. There is no difference. Na msitutishe. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Nĩ ngatho mũno Wambui wa Njuguna nĩ ũndũ wa riboti ĩyo ĩrĩa yatukinyithirie ihinda ritũ rĩa kwamba gũikĩrio ro hanini. Nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria tũrĩ na riboti ingĩ iria tũgũthagathagĩire ũtukũ ũyũ wa ũmũthĩ thĩinĩ wa Mutamburuko wa Mohoro. Ndũgathengie mũtambo.
Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Na nisipoishika, usijali. Nitakupigia mimi mwenyewe. Kupata nitakupigia kama sikiza tune yako, piga *811*617#. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua, burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa wauzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Geria kuruga mutu uyu wina cama wa tupike sifted maize meal tondu ni uronekana hakuhi nawe riu. Ngima ni tupike. It's the Premier League, all on DSTV. All the goals, clashes and moments. All of Rashford, Salah and Saka. All in the language of your choice. All in HD. Available on all these bouquets to choose from. On all these devices. Dial *423# or download my DSTV app to get a DSTV HD decoder with 1 month of family for just 2,999 Kenya shillings. It's the Premier League on DSTV. Nenda kuroraganie ngona tangariria nawe tigano hari tamenyete indo iria njega niriende tigano hari tamenyete indo iria njega niriende ithiria dadito uriosubukia. Hakikisha njia salama ya kutuma pesa. Na ngage kunyita ugeni thiini wa gicunji giki gia kere kia Mutamburuko wa Mohoro tugithie na mbere na gukumenyithia uria bururi ohana. Gikundi kia onjoria sekta-ini ya mitumba rungu rwa MCAK ni moretie thirikari kunanira njung'wa nao handu ha kuhinga indo iria kana indo cia mitumba iria marehaga guku bururi-ini, makiugao matirehaga indo itangihuthika ni andu. Onjoria aya manyitete mbaru kana ni manyitete mbaru gukirio kwa iganda citiganite guku bururi-ini, no ningi makauga ati ihinda-ini riri Kenya ndiri na uhoti wa guthondeka indo ingĩigana a Kenya othe. Sekta ya wendia wa indo itiganite cia mitumba ta nguo na iratu ni undu ukoretwo ukihe a Kenya ingi mieke ya mawira, no na mundu atari na mbeca nyingi ni ahotaga kwambiriria biashara nini na igathie yandandukite kuria gitaro-ini kia Afrika ya irathiro. Andu milioni 3.4 nio mararuta mawira ma mitumba na baini ino a Kenya mari milioni 2. Tupige makofi vizuri tafadhali. Na umuthi kuringana na riboti iria irekereirio igi biashara ino ya mitumba ni koretwo ikihe mabururi ma gitaro kia Afrika ya irathiro mbeca nyingi kuhitukira magoti maria marihagirwo kuria mwaka-ini wa 2021 kuonganirio $419 milioni. Patrick Diamond kuma London akiuga ino ni sekta na uguni munene. Hand clothing sector in countries like Kenya is a job creation machine. It is a sector which is incredibly jobs rich, and its ability to create more employment for people is almost unending. It can continue to create more and more jobs, more and more
opportunities for employment in this sector. Na ta ũrĩa gũkoretwo gũkĩrwo mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Afrika ya irathĩro makoretwo matuĩtwo kĩara gĩa kũrehwo indo itagĩrĩire, mũikarĩri gĩtĩ wa gĩkundi kĩa MCAK Teresia Wairimu nĩ areganĩte na ndeto ĩno na kuga o marehaga indo ingĩhũthĩka nĩ andũ. Tũgũraga mĩtumba tũkarĩha thogora mũnene mũno kũgerera magoti marĩa maigĩtwo nĩ bũrũri witũ wa Kenya nĩgetha tũke twendie no ti gũte. Ũguo nĩ kuga tũtiũkaga kũrehe dumping gũkũ Kenya. Onjoria ya arĩa makoretwo magĩikara na hahũ atĩ indo cia mĩtumba nĩ kũhingwo gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mahoete thirikari kunanĩra njung'wa nao makiuga nĩ maheanĩte mendekithia mao kũrĩ ministry ya wonjoria. Tũkũnyitanĩra na mũgathe president witũ kũrĩ cioneki ciake. Nĩ araugire nĩ gũgũkinya hĩndĩ kũgĩa na iratũ cithondekeirwo Kenya atĩ iratũ citiriumaga nja. Ithuĩ president nĩ twĩharĩirie gũkũnyita mbaru na gũtwarana nawe. No twende twĩte tũikare round table na tũrĩ andũ a mĩtumba nawe nĩgetha twĩrane ciugo igĩrĩ ithatũ nĩgetha tũhote gũtwarana. Nĩ maugĩte o matiraregana na kĩroto gĩa thirikari harĩ kwarahũra iganda cia indo iria mendagia gũkũ bũrũri-inĩ, ĩndĩ Kenya ndĩrĩ na ũhoti wa gũthondeka indo cingĩigana a Kenya othe, na ũguo kwamba gũkũria mbamba ya kũigana nĩrĩ ikinya rĩa mbere, makĩongerera atĩ thoko nĩ ĩbatiĩ gũkorwo na wĩyathi kũrĩ na indo njerũ hamwe na indo cia mĩtumba. Ngora iria ciothe irendwo ciũke itume nguo cikuma India kana China kana mabũrũri mau mothe ma Asia. Ũguo nĩ kuga mwatũruta kwa mũthũngũ kũrĩa tũgũra mĩrigo mwatũtwara kwa mũhĩndĩ. Na nĩ tũngĩenda kũria thirikari itũ ĩtĩkĩre okorwo nĩ revival ya textile twambĩrĩrie na gũkũria cotton. Twarĩkia gũkĩria ginneries tũcoke twambĩrĩrie production. Mĩtumba ĩngĩkahotwo tondũ nguo ya kawaida kana ĩrĩa roko nĩ ĩgĩire raithi. Ithuĩ nĩ tũgakorwo twĩtĩkĩrĩte na njĩra ĩmwe ya kĩhoto. If you want to revive domestic textile manufacturing, then you need policies, industrial policies, capital investment in infrastructure that would lead to the long-term growth of domestic manufacturing. That is an entirely different issue, though, to imposing restrictions on the second-hand clothing industry. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ. Miena ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩng'ethanĩra bũrũri-inĩ wa Sudan nĩ ũrĩtio kũnina mũng'ethanĩro wao hatarĩ na kũheana mĩkana o yothe. President William Ruto nĩwe wĩikĩtie rĩtana rĩrĩa akiuga atĩ ikinya rĩrĩ nĩ rĩgũteithĩrĩria gũkinyia mũthia mĩoyo ya andũ ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩũra, gũcokereria kwa motungata na kũhe wĩikaro arĩa metharĩte nĩ ũndũ wa ngũĩ ici. Ruto ekwaragia arĩ bũrũri-inĩ wa Ethiopia kũrĩa atongoria mabũrũri mana magomanĩte nĩguo kwarĩrĩria ngũĩ iria cikoretwo cigĩthiĩ na mbere Sudan. Gũkinyĩria rĩu andũ matanyihĩire milioni 2.9 nĩ mahutĩtio na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ nĩ ngahĩha ici, gũkũ andũ matanyihĩire 2,000 magĩkua, including women and children, and the extensive destruction of property and infrastructure that is threatening the nationhood of Sudan and spurring uncertainty across our entire neighborhood. Our meeting must address this unfolding situation. While the crisis in Sudan continues to escalate, the response remains inadequate. In spite of the various challenges on the ground, it is incumbent upon us and the international community to scale up assistance to the affected populations. For a democratic transition, and I recommend as follows. Track 1, establishment of safe humanitarian corridors. 2, mediation between the leadership of SAF and RSF so that we can stop the war. And number 3, commencing all-inclusive dialogue aimed at restoring Sudan to democratic governance. Tũgĩtigana na icio nĩ atĩ aciari thukuru-inĩ wa mũthingi wa Kĩandudu gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Manyata kaunti-inĩ ya Embu nĩ marũrũnganĩte makĩendekithia mũrutani mũnene thukuru-inĩ ũcio athamio, makiuga akoretwo akĩruta wĩra arĩ mũrĩu na gũcokia ikĩro cia mathomo thĩ thukuru-inĩ ũcio. Aciari acio maihũrĩtwo nĩ marakara moigĩte oho mũrutani ũyũ akoretwo akĩmetia ciringi 3,500 cia kũgũra desk, ũndũ ũrĩa moigĩte nĩ mũgarũ na watho wa ministry ya gĩthomo.
ni aciari a thukuru wa muthingi wa Kiandundu wa Ndiria Kithimo maina mathigi na marakara merekerete thukuru ucio kuruturira mwarimu munene uria marorotani undu wa kutharira kwa mathomo na gikiro kinene thukuru ucio. Makro makiuga ati mwarimu ucio akoretwo akiruta wira wake muriu undu utumite ari mwene gutungatira arutwa na njira igwete. Atindaga na bakirangire akinywa njovi kuo ugiuka cukuru kumuria voro wa risiti twagweta ru mwana aretagirwa akorwo ni 500 na ndiva mandikirwe risiti atweria tutina akiri mbaro. Mathi na mbere na kuga mwarimu munene ruturite bigiririki matumirire mambesa kuona aciari aria maina arutwo thiini wa junior secondary ni matwikira kuruta mwigana wa 3,500 wa mundu cia gutuma deski iria itanatuma nginya munthi na riria matwika kuria ciuria uria mbeca cio ciatumikire ni komaragirwa naye. Ni mwana tura bara mucinjirari wagete tugetua mbia riu ni vonguga anakirutwo kwa master ucio atigatwani mbia cia deski atugarira deski. Mateta ma aciari acio matwikania nginya kwi ruvongero wa wandikani wa arimu rwa TSC ni undu wa kuthomithia ari mwana gwa kavinda ka mweri umwe guko magitigagira ciana ciao no itura gwika wega igeranio cia kivururi cia mwaka uyu. Tugacoka tukauria tari tu twina ciana cia kirasi 8 ni athiavirirwo mwana arimu ara marathomithia CBC kuria na system ni ngurani cia CBC na icio ikuo kirasi 8 turenda kuria atiriri angikorwo performance riu ni nyivu na arimu ni marutwa ara mangira turutire ciana cietu kombori ucio riu niro mwarimu uyu arenda gutucokia ukondire wa miaka igana woguo maruta mukana wa kuvinga cukuru ucio angikorwo TSC twika kuthomithia mwarimu munene ivese ino mara sisi yesita ivese aka kuruma na kivese tukamenya kimete sukuru tutiramwenda aende akaturutete mbia secondary agatwangerera mbia CBC magetonya na marevira mbia cia deski mwatumire deski aciari ataniro ya muciari na mwarimu uva kugacithiria kithomo kia mwana ya bata muno ngwataniro iria aciari ya marauga ndironekana thini wa thukuru uyu na kugo kuri ruvongero wa kithomo bururi-ri gutonyerera na kuthire mathina maria magomerete thukuru uyu. Vandore va Kameme TV ni mwana wa Kiandundu kaunti ya Embu ni Ebeta Dennis fundi. Ekwirwo eri a kambuni ya Brown Cheese mwena wa Limuru ni mathitangitwo kana aria mathitangitwo na thitango cia kurutithia aruti wira atumia nguo kambuni-ini no na kumanyararithia ni marekereirio na bodi ya ciringi 300 o mundu kana kindu kia muigana o ta ucio kana mbeca baribari ciringi 150. Itua riri rikinyaneirio ni mucirithania wa igoti ria Limuru Jared Magori uria ureganire na ihoya ria DCI munene wa Limuru kana mwena wa Limuru Felix Mutua akienda ekwirwo aya mahingirwo kwa ihinda ria thikũ 10 niguo marekererio thuthuria wao. Mwena wa thitango ni wetekaneirie na itua riri na oho ekwirwo aya eri mathwo mekinyagia wabici-ini cia DCI Limuru maita meri o kiumia metereire cira wao gukagwetwo tariki 24 mweri uyu niguo kuhingurirwo thitango. A court has jurisdiction to give orders for a suspect to continue being detained. I'm not satisfied on a balance of probabilities that there exists any compelling reason for the suspect's respondents to continue being detained in custody and to be denied bond. There are no compelling reasons as per the affidavit shown by the investigating officer and the submissions by the prosecution. The application is therefore disallowed. Each of the suspects is admitted to a bond of 300,000 shillings with one surety of similar amount or a cash bail of 150,000 shillings pending the approval of the charges to be preferred and taking of plea, and the suspect's respondents, upon being released on bond or cash bail, to report to the sub-county criminal investigations officer twice a week on every Thursday and Monday. This case will be mentioned on the 24th of July this year to confirm whether the suspects would have taken plea in the charges intended to be preferred, and that's the ruling of this court. Na ripoti yo kuma kuria mwena wa Limuru kaunti-ini ya Kiambu ni atukinyithiria ihinda ritu ningiria kwamba guikirio ro hanini ni tuko tugicokereria tuliona mangi maria tukuhaririirie hwaini uyu wa umuthi hamwe na ripoti ino. Na kamite ya mwanya ya seneti irathuthuria ikuũ cia Shakahola kwirwo Mackenzie tuwe mwene mugunda wa Chakama mwena wa Shakahola.
Dhahabu Microfinance Bank riu ni mokite na mururumo munene wa gukwamura wewe na bata wa mbeca. Araniria na Dhahabu Microfinance Bank muthi kuhitukira 0727 880880. Ningĩ no cera wabici-inĩ ciao harĩa Reliance Park, Kamakis Bypass, kũng'ethanĩra na mũkawa wa Green Spot. Dhahabu Microfinance Bank. Kuwa mita na Lotto every hour. Get into the Lotto money train and win big. Ritarere urehotanira maita giri 20 hare besha iria waigerera 50 bob ukagwira shilingi milioni imwe o ithaa na milioni 40 o muthenya. Mamili ni moto na Lotto. Paybill 77700. Andika kiugo KTV ta account name. Thaka shilingi 50 gija shilingi girigere ubambe do na Lotto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. We, mimi naenda kwa Dhahabu kuchukua loan ni baindudhi yangu. We, nataka pesa ya kujenga kibanda yangu. Na mimi nataka pesa nilipe mtoto wangu school fees. Nataka pesa niongeze stock. Manzi logbook yangu itanisimamia nichukue nayo loan. Pia sisi mama wa chama tunapewa loan na Dhahabu, twendeni. Na mimi nitachukua loan na title deed yangu. Dhahabu, mikopo rahisi kwa kila mtu. Malipo ni nafuu. Dhahabu Microfinance Bank. Upgrade life yako leo na Dhahabu Microfinance Bank. Mohoro maria maratukinyira ni ati mirurungano ni yumirite bururi-ini wothe tondu ng'ombe, mburi, thamaki na nguku ni irenda iheo kihoto giacio na njira ya gucokio haria ciagiriire thani-ini ciothe bururi-ini. Mirurungano iyo iretwo mirurungano ya gitoero yumirite tondu micii miingi thiini wa Kenya ni iraruga ngima muno igicokagiria ngatho mucamo mwega wa mutu wa Tupike Sifted Maize Meal. No korwo ni nie ukuragia ingiuga ni mukumenyera geria kuruga mutu uyu wina cama wa Tupike Sifted Maize Meal tondu ni uronekana hakuhi nawe riu. Ngima ni Tupike. Beba chapa sasa na tatua tatu. Cheza na mbao tu, ushinde chapa bonus ya hadi $500,000. Kila unapocheza unajiongezea nafasi ya kubeba brand new tuk-tuk, pikipiki, car wash machine, posho mill machine na bidhaa zinginezo. Nenda kwa M-Pesa, weka paybill number 150-150. Chagua nambari zako tatu za bahati kati ya 0 na 9 ukifuatanisha na neno KTV. Cheza na kati ya shilingi 10 hadi shilingi 1,000. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB.
Tuthie na mbere na mutamburuko wa Mohoro. Mugunda uria riu uri na ngumo nene kumana na ikuo cia kimumu cia etekia rungu rwa muhunjia Paul Mackenzie ndwandikithitio na ritwa ria muhunjia uyu na ndari agura nginya gicunjo na kinini kiaguo. Na riboti iria yumbukite hindi ya giikaro gia kamiti ya mwanya ya Senate iria irathie na mbere na uthuthuria wa ikuo cia Shakahora iria riu yonanitie ati mugunda uyu ti wa muhunjia Mackenzie no wandikithitio na kambuni ya ureithia Chakama Ranching iria yacokire kugaira kambuni ya New Agriculture mwaka-ini wa 1988. Ithiete na mbere igitongorio ni kamiti ya mwanya igi ikuo cia Shakahola ni ritwarithitie cikaro na mbere na nyitite matiganite niguo kumenya kiria kiarire kingi na ciiko cia gukua kwa magana maetikia ikihanika. Umuthi urugamiriri wa ministry ya migunda niguo uma mbere ya kamiti no. Ministry ni kwenda gutariria na gucokia kiuria kinene kia numwe na mugunda uria riu twikite tufuri twa kimumu. Part of the reason that contributed to the massacre that happened in Shakahola is that the fact that that land was unoccupied. We are not aware of any lease to Mackenzie that is registered to us. And we are not aware of any dispute. We don't have any dispute in regards to the parcels of the lands in Shakahola. Allegations that Mackenzie has 800 acres. Chair, the allegations we've had also, but we don't have any evidence. Mbere ya kamiti no mwandiki mukaru ministry-ini ya migunda Nixon Korir atariria ati mwaka-ini wa 1985 nirio thirikari yagaire eka 100 kuri kambuni ya ureithi ya Chakama Ranching rungu rwa kandarathi iria abatie guthie ihinda ria miaka 45. When a lease is granted to an individual or an institution, there are conditions that are part of the lease that have to be met. For this case, Shakahola, the Chakama Ranching Company Limited had applied for this lease for the purpose of ranching, and there are specific conditions, I'm sure, at that particular time had been given. Thutha-ini mugunda uyu wabacokire kugayanio maita mangi meri na kuriana kuo mwaka-ini wa 1988. Kambuni ya Chakama yagaire gicunji gingi kia ika 20 kuri kambuni ya New Agriculture Limited na kiria kirerikana gukorwo kirari na giikaro kia Paul Mackenzie. This lease is expiring in 2029. That was given to Chakama Ranching. And what normally happens, Chair, is that when you are given a lease, unless someone else applies for that lease and brings out the conditions that you've not met the conditions that were given on this lease normally stands until it expires. Then now when it reaches the time of renewal is when now the ministry can say they're not going to renew because you did not meet ABCD. Kuringana na Korir gicunji giki gitiahuthikaga muno na uguo muhunjia uyu aya gukorwo oire mweke uyu kuhanda ihoero riake kuo kuria wario wa mugunda uyu wamuhotithirie kwihithania nginyagia kuri maitho ma thirikari. It was perfect opportunity setups for people like Mackenzie. The land was given for 45 years since 1984, ending 2028. And what the chair asked, what was the due diligence done? Riu ministry ya migunda negwetete fata wa guthugunda njira cia kuramata icunji nene cia migunda makiria migunda iria tiganeirio niguo gwithemana na andu ta Mackenzie kwihanda kuo na gutabania ciiko ta ici kuraya na guoko kwa watho. That there are people who own land and they have never stepped even in their lands, while there are others who don't have land. And I think it's a matter of legislation and policy. Don't you think that the government has suffered their neglect of duty, giving land to people who cannot actually do anything on it? Maya magithiaga na mbere kiuria kia uria Mackenzie agiire na umireru wa kwihanda mugunda-ini utari wake na uria atahetwo rutha rwa guikara gikoneka gukorwo kiri kuraya na nja undu ukibatara kuheo rikiru makiria. Handũ-inĩ ya Kameme TV retwera ni Bataru wa Mwangi. Arĩmi a mũcere mwena wa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga rĩu nĩ mekũhota kũrĩma mũcere maita merĩ oro mwaka na kuongerera magetha mao. Amu rĩu nĩ marĩkinyagĩrwo nĩ maĩ kuma ndemu-inĩ ya Thiba. Nĩ ndũmĩrĩri ĩrekereirio nĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya maĩ rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi wa maĩ Ephantus Kimotho. Gũkũ nake mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ũrĩmi bunge-inĩ ya Senate James Kamau wa Mũrango akiranĩra gũtigĩrĩra mũcere wa Mwea nĩ wagũrwo kuma thitoo-inĩ mbere ya mũcere ũngĩ ũgũrĩtwo kuma nja wa bũrũri.
Hĩndĩ ya icera rĩa mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya maĩ rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi wa maĩ Fantas Kĩmotho Kĩmani ndemu-inĩ ya Thiba ũndũ ũmwe na thikimi ya mũcere mwena wa Mwea nĩguo gũthũrima ũrĩa mĩhang'o ya ũheani wa maĩ kũrĩ arĩmi ĩkoretwo ĩgĩtwarithio na mbere kuma ndemu-inĩ ĩno ya Thiba. At least Thiba Dam nĩ rĩkĩte na tondũ kũrĩa kwa Thiba Dam area igicugwo ni arimi a Mwea ni mako makine benefits ni tukota kuongerera an additional 10,000 farmers currently hena as a result of kwa Thiba Dam farmers kiro ta ngirithano makoto maki benefits no twarikia fio waka canal ni tukota ku benefit over 10,000 farmers then nakumania how farmers ni makota kinya kugetha maita mere in a time. Kĩmotho ugĩte mĩtaro ya canal ĩrĩ hakuhĩ kũrĩkĩrĩra na arĩmi megũkorwo makĩamũkĩra maĩ mĩgũnda-inĩ ihinda-inĩ rĩa mĩeri ĩrĩ yũkĩte magĩtanywo kũrĩma maita merĩ o mwaka na kuongerera magetha mao. No rĩrĩa ũtigarĩte kũringana na contract aratwĩra ni 900 meters aiga nĩ commit kũhota kũrĩkia wĩra ũcio within mĩeri 8. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ũrĩmi mbunge-inĩ ya Senate James Kamau Mũrango augĩte nĩ atwarĩte ndereti mbunge-inĩ ĩgiĩ thũgũrĩ ya mũcere ĩrĩa ĩgũtigĩrĩra mũcere wa Mwea nĩ wagũrwo mbere ya ũngĩ ũgũrĩtwo kuma na nja wa bũrũri. Nĩkĩo niĩ ndathire ngĩambĩrĩria kĩndũ gĩgwĩtwo rice bill nĩ ũndũ wa management ya mũcere ũrĩa twaketha thĩinĩ wa Mwea, Mbura, Hora, Ahero na kuria kungi tondu ona tungika rima mucere tucoke twitigire arimi turete mucere kuma na nja no kuriko kuona kathina na mbiru era mweri 18 ndacoka thiini wa Senate joke ndemikirie women rep gaceri amecukube thiini wa National Assembly niketha tubote kurora mucere ta mucere utegutukanio na indo iringi. Mwena-inĩ wao thirikari ya kaunti ya Kirinyaga kugera munini wa speaker Jinaro Jamumo ni maigite keheri-inĩ kĩgĩna kĩa waki wa mĩtaro ya canals unyitanĩri-inĩ na thirikari nene. Ithuĩ twĩta county nĩ twagĩrĩirwo gwetha gĩcunjĩ kĩa mbeca ciganona. Koguo budget ĩno tũrahĩtũkire ĩno ya mwaka ũyũ rĩu wa 2023-2024 nĩ tũrekĩrire milioni 15 tondu icio nicio turonire ingĩhotithia kũnyitana na thirikari ĩno nene ya Dr. Ruto nigetha tuhote guthondeka mitaro itu. Ruhonge rwa ũrĩmi wa maĩ National Irrigation Authority maugĩte nĩ meharĩirie gũtungatĩra arĩmi na kũnyitanĩra na ruhonge rũrĩa rũgũraga mũcere rwa KNTC kũgũra mũcere wa Mwea gũkũ Mũrango akĩũria thirikari kũrĩha arĩmi ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire. In the next 3 months time I'm looking at every farmer in the Mwea should be having water at his farm. So Mheshimiwa, I want to give you an assurance, and the people of Mwea, I want to give you an assurance that we are committed. Arimi tutangia address mathina ma mbeca gukaga in time mucere wa woyo no kuri kwa kuna thina tondu mathia magakobambia na interest rate nene koguo riria mbiro kirima rego ni kuthinga bando ikaurite na thingika ni undu wa gucerithirio mbia. Itanya rĩa thirikari rĩa gwaka ndemu ya Thiba rĩrĩa kũhotithia arĩmi a mũcere mwena wa Mwea kwamũkĩra maĩ ma kũigana ũndũ ũrĩa rĩu ũkũmahotithia gũkorwo makĩrĩma maita matatũ ro mwaka. Arĩmi aya makiuga nĩ monete ũguni mũnene wa ndemu ĩno. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Kũrĩ na mũtambo mwerũ ũrugũrĩtio wa gũteithĩrĩria kũrigĩrĩria ũici wa mbeca thĩinĩ wa SACCO na kũrũmĩrĩra ũthundũri ũyũ rĩu a Kenya nĩ morĩtio kwaga kũgĩa na hahũ makĩigithia mbeca ciao thĩinĩ wa SACCO itiganĩte. Mũikarĩri gĩtĩ wa Anchor SACCO Joseph Bai augĩte mũbango ũyũ wambĩrĩirie kumana na ũici ũrĩa ũrakoragwo ho hau kabere. Rĩu members a SACCO o yothe matibatie kũgĩa na hahũ ya ũrĩa mbeca ciao cingĩborwo nĩ ũrũgamĩrĩri wa SACCO icio, kuona kũrĩ na mĩtambo ya kĩrĩu ĩrarigĩrĩria atongoria kũiya mbeca cia members kũhĩtũkĩra kũmũrĩkwo kwa namba ciao cia ibandĩ. Nĩ twĩkĩrĩte mĩtaratara ya kũhakikisha mbeca cia mũmemba itingĩũra. Mbere tũkĩregister mũndũ kana tũkĩheana roni nĩ tũrathuthuria kũgerera mitandao-inĩ tukona mũndũ ũyũ tũrahe roni rĩ nonga egwa CRB nĩ institution ĩreroraga kana mũndũ nĩ ahetwo roni handũ akĩrega kũrĩha. Haya mũndũ ũyũ nĩ areka fraud kana nĩ mũtunyani
na nĩ twĩna system irahota kurora maũndũ macio mothe na no tũrathiĩ na mbere na kũme-improve. Kuo waingira Anchor Sacco mbeca ciaku nĩ igũkorwo ci access tikũra. Mũikarĩri gĩtĩ wa Anchor Sacco Joseph Bai akiuga mũbango ũyũ wambĩrĩirie kumana na ũici ũrĩa ũrakoragwo kuo hau kabere. Akiuga Sacco ĩno rĩu nĩ ĩhotete kũhithũkia hakuhĩ mirioni 70 iria cianyuĩte kagera hau kabere. Nĩ kũrĩ body iroraga SACCOs uria ciraruta wĩra yĩtagwo SASRA. SASRA na njĩra nguhĩ ya Gĩkũyũ nĩ kuga nĩ andũ arĩa makoragwo makĩrũmbũiya SACCO nĩgetha cioya mbeca cia mũingĩ citigakorwo cikĩhũthĩra mbeca icio ũrĩa gũtagĩrĩire. Na ithuĩ nĩ twĩkĩte application ya kũingĩra SASRA. Bai akiuga Sacco ĩno hau kabere nĩ ĩkoretwo na mathirĩ ma makĩria ma ciringi mirioni 100 na members ao makĩria ma 9,000 nĩ magĩte na mwĩhoko mwerũ na Anchor Sacco. Mũndũ athiĩ wabici ĩrĩa hakuhĩ nake nĩgetha ahote kwarĩrĩria ũhoro wa kũrĩha roni, angĩkorwo nĩ ũhũrĩtwo penalty, angĩkorwo wĩna arrears na nĩ ũremetwo nĩ kũrĩha, nĩ tũraria na mũndũ tũkarĩkanĩra ũrĩa mbeca icio cingĩrĩhĩka, tondũ wĩ member wĩ witũ na tũtingĩgũte. Mũcemanio-inĩ wa o mwaka wa Anchor Sacco mũkawa-inĩ ũmwe nĩkuo members maragomanĩte gũthomerwo mathabu na kwamũkĩra dividends na gĩcunjĩ kĩa 2.5 harĩ 100. Presentation area the new board yaheana nĩ kĩndũ kĩrona nĩ atĩ nĩ harĩ na mwerekeo kana hope ya Sacco ĩno. For the past 8 months, they seem to have done quite a lot. The Sacco is improving. Members a Sacco ĩno makiuga mũbango ũcio nĩ ũkũmateithia na njĩra nene harĩ gũteithĩrĩria ũramati wa mbeca ciao. Wakĩigua Kamũhwa Ngunyera nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondũ gaka nĩ kanya kohoro kuma Metumi Ndigi Magũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Sera Wambui wa Mwangi. Nĩ ngatho mũno Wambui wa Mwangi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo, na nĩ atũkinyithĩria ihinda ritũ rĩngĩ rĩa kwamba gũikĩria oro hanini na tũgĩcokereria tũgũkorwo tũgĩthiĩ kũrĩa iharo-inĩ na kuo tũkĩmenya ũrĩa maũndũ makĩhana. Ndũgathengie mũtambo. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanĩra nginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kuma 1 nginya 6. Ikira mũigana wa beti yaku kuma 50 tu wehotanĩra nginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke mũhari mĩekene ya gũtuĩka mũhotani. Hihinya *675# uthake o rĩu. Mũndũ utakinyĩtie mĩaka 18 ndagathake. Thaka na ũigĩrĩrĩki. Itangatho rĩrĩ nĩ rĩhĩtũkie nĩ BCLB. Geria kuruga mutu uyu wina cama wa tupike sifted maize meal tondu ni uronekana hakuhi nawe riu. Ngima ni tupike. You have been process of delivering. Kanya ukara mukungu kwa guthira haria mukawa-inĩ rĩ. Heko nĩ Chungwa ya mutheki hejo. Kwani ng'ombe inakulanga kilo ngapi? Kayo na thura kumutwe. Akwegekaga nginya ukoneka ria gituri. Kana goko. Kwaje ukamakia nginya koro. Pole. Hega. O muthenya wa keri nginyagia wa kana. Niĩ tetahitia. Tambokire. Kwani unalia? Ngai. Cia data 1.5 guku gwa Kameme TV muthegi wa rũrĩrĩ. Na kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi ya Zunyuizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu Tiger One kuona hivyo akaumwa.
Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya. Kaona akiwa na umama, akamuita Kamama. Kamama. Pigwa shock. God of Thunder. Akachomoka biguni, akakuingilia. Moyo wake unanyonywa. Cheki venye na ambavyo jamaa anakaushwa. Na Hanzo Hasashi is proud. Ako na machungu baya mbovu. Mtu nataka kuja kuuza uoga. Nakuja kuuzia nani uoga? Mimi ni mtu anawakilisha taifa mzima. Alafu mtu anataka kuja kuuzia mimi uoga. Mabirenya kibisa. Aberu chwadi. Kanafurahia mwanzo firirida imewekwa. Wewe kwanza kanasikia firirida ni ya Monyonyi. Kanasema mambo iko shwari kibisha. Nyitanagira na DJ Junior the Hindi kwambĩrĩria muthenya wa kiumia ginya aramithi ciahanda thaa 4 cia utuko. Nario muthenya wa Jumamothi ni ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Wakeigua rugambiro gakimenya riu ni tuli kuria iharo-ini tukimenyana kuria maundu makihana. Kaunti ya Kilifi ni rathie na mbere na mugambo wa gukuria ugendi guku bururi-ini kuhitukira mathako matiganite guku iri na itanya ria kurehe uguni kuria athaki agendi hamwe na aikari mwena ucio. Akiaria thutha wa nditimurano cia bururi cia mathako ma motocross championships, Governor wa Kilifi Gideon Mung'aro arathing'ĩrĩirie ati Kenya iri na taranda nyingĩ na nĩ irabatara kũnyitĩrĩrwo nĩguo kũgucĩrĩria agendi hamwe na aigithia sekta-inĩ ya mathako. I've said one of our agendas as a county is to market sports tourism. And you can see many people want to come. We have just been speaking with the organizers. Of course, we had the golf the other day. We have this. We are going to have many other sports activities. There is Nation coming to Malindi the next month. That's where we want to go basically. You can see how many people are here and people who have come from Nairobi and many other places, so that we don't only tap the international tourism but also the local tourism. We built this course 2 years ago and we're delighted to be able to promote motorsports here in Kilifi County. This will be the one of many events hopefully, and we want to be a permanent fixture on the championship, and we want to develop the sport at the coast, and we want Vipinga Ridge to be known as more than just a golfing destination. You know, we want to promote and bring many more events. Timu ya bururi wa Hong Kong neo timu ya mbere gwikinyia goko bururi-ini muthenya wa mothe mbere ya mbĩtĩka cia mubira wa gonya cia athaki matakĩrĩte ũkũrũ wa mĩaka 20 nĩcio World Under 20 trophy iria iratanywo gukahanika kĩharo-inĩ kĩa Nyayo kwambĩrĩria tarĩki 15 mweri ũyũ, na athaki aya arĩa matũngirwo nĩ ndũhio kĩharo-inĩ kĩa ndege kĩa Jomo Kenyatta maugĩte atĩ nĩ meharĩirie gwĩka wega nĩguo kũiyũkia gĩkombe gĩkĩ ona thengia wa ng'ethanĩri mũnene ũrĩa megũtũngio kuma kũrĩ timu ingĩ 7 iria iranyita itemi mbĩtĩka-inĩ ici. Hong Kong marĩ gĩkundi-inĩ kĩa B hamwe na Kenya, Somalia na bururi wa Spain. It's awesome to come together as a team and have the opportunity to play some awesome rugby alongside some really quality teams. As a team, you know, we are not just thinking about ourselves as players, but we're thinking about the future of Hong Kong rugby. You know, we're here to represent the union as a whole, so we really want to play with a lot of heart, a lot of passion, fast footy. You guys are obviously going to put on the conditions to do so, so we're excited for that. We're really rapt to be here. We've had a week together, and obviously that preparation has put us in a pretty good place leading into this week and onwards. So Spain first game in a week's time, but first and foremost the rugby is really important, but the experience these young men get and us as coaches and management for the 3 weeks we're here, we're pretty excited. Na tukimulika ripoti ĩngĩ nĩ atĩ timu ya bururi wa Kenya kana ya Kenya mubira wa ikabu nio Morans nĩ teire mweke wa kwĩgwatĩra tigiti wa kũingĩra raundi-inĩ ya timu 8 njega thĩinĩ wa ngucanio iria irathiĩ na mbere cia FIBA African bururi-inĩ wa Angola
o ne thutha wa kuhotwo haceke ni timu ya Gabon na pointi 66 harĩ pointi 60